Village Poverty Reduction Plan or VPRP, as put in simple terms for me, is a participatory comprehensive demand plan that our NRLM SHG network prepares. So as all of us know, NRLM SHG network is the largest women-based, community-based organization in India. When women are engaged in multiple day-to-day activities, why is it that we place this burden of preparing a plan on women? It is merely because there is a power of collectivism and mutual affinity that helps them take the load of each other. So we see VPRP as a platform of capacity building for SHG women to systematically place their demands so that they can place these demands in front of the local self-governance institutions. When the entire nation is busy making plan for the welfare of women, why is it that women should not have a say in what affects them and what doesn't affect them? So we can see VPRP as a completely women-driven exercise, right from the identification of beneficiaries to identification of alternative livelihood opportunities to the identification of infrastructural gaps in their village to the prevalent social issues available in their village. I see that VPRP helps women occupy spaces of power that have been traditionally been occupied by men. If this is not that space, then what is? Democratic decentralization campaign in Kerala started way back in 1996. So even then, when the plans were being prepared, there was clear role for the neighborhood groups, that is the SHG groups, that was set as part of the planning process. 98, when Kudumbashree has taken shape, they had a larger role to play as far as the decentralization plan process campaign in Kerala is concerned. So in 2008, when the Kudumbashree bylaws have come into place, and from 2008-2009 onwards, what Kudumbashree mission has done is they have designed something called as a CDS action plan. Those action plans they submitted to the Gram Panchayat institutions, and from what all they could integrate from the action plans, that was integrated into the GPDP the plan campaign. I think the need for rolling out VPRP at the national level was an attempt to actually make the GPDP process more democratic and more participatory. And when the People's Plan campaign was thought of and initiated, it was felt that the community's inputs should also come, and this could come very well through the self-help group members, because we have these institutional structures created in all parts of the country. This started in a very basic way with a simple template that we developed to capture the demands of the community. But over the years, we thought that this process is very useful, making the whole process very inclusive and democratic, and therefore we thought that this has to be done in a more structured manner, and that was when we involved also Kudumbashree National Resource Organization, and they, with their experience of the Panchayati Raj systems in Kerala and in other places also, they were best suited to help us in this. VPRP में पूर्णतः 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है जो हकदारी योजना। हकदारी योजना एक व्यक्तिगत डिमांड है जो महिलाएं लेके आती हैं और अपनी मांग को उठाती हैं। हकदारी योजना में जैसे आप अगर उदाहरण के लिए मैं बोलूँ, जॉब कार्ड हो गया, शौचालय हो गया, और ऐसे तमाम जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनसे कैसे लाभान्वित हों, उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। दूसरा है हमारा आजीविका योजना। किस तरीके से हमारे पंचायत में नए नए आजीविका के स्रोत को खुला रखा जाए, किस तरीके से नए अवसरों को प्राप्त किया जाए। जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारा PGSRD, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पब्लिक गुड सर्विसेज एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। उसमें हम लोग गांव की जो बहुत बुनियादी समस्याएं हैं या सेवाएं हैं उनको किस तरीके से हम लोग गांव में लेके आएँ, पंचायत में लेके आएँ, उनको ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी प्लानिंग की गई है। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास स्कूल नहीं है तो स्कूल या हेल्थ के जितने भी
डिमांड है इन योजना में इस सम्मिलित किया जा सकता है। अगर सर्विसेज नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो इस योजना के अंतर्गत इस कंपोनेंट में उनको शामिल किया जा सकता है। चौथा है और कंपोनेंट जो वो हमारा सोशल डेवलपमेंट प्लान है, सामाजिक विकास योजना। उसमें इस बात को ध्यान रखा गया है कि बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं हमारे पंचायत में जो सिर्फ किसी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से या पंचायत के किसी रिप्रेजेंटेटिव से हल नहीं हो सकता। उसके लिए पूरी की पूरी एक सामुदायिक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है और मतलब लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। दहेज प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ और ऐसे तमाम चीज़ें हैं, तमाम समस्याएं हैं पंचायत में जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। মই যেতিয়া আপোনাৰ ফিল্ড লেভেলত গৈছিলোঁ, ফিল্ড লেভেলত যিখিনি ডাটা সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, তাত যাওঁতে আমি গম পাইছিলোঁ যে প্ৰতিটো ঘৰতে গৈছিলোঁ, যাওঁতে আমি গম পাইছিলোঁ যে আমাৰ গমিৰি জিপিত বহুত সংখ্যক মানে 60 এবভ বিকলাংগ আছে। থোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া আমাৰ VPRP কৰিছিলোঁ, VPRP কৰোঁতে প্ৰথম VPRP কৰোঁতে আমি প্ৰতিটো গ্ৰাম্য সংগঠনত আমি VPRP কৰিছিলোঁ। তাত VPRP কৰোঁতে প্ৰতিটো গ্ৰাম্য সংগঠনতে আমি মেপিং কৰিছিলোঁ। সেই মেপিঙৰ জৰিয়তে আমি তাত আমি ক'ত কি অনুষ্ঠান লাগিব, প্ৰতিষ্ঠান লাগিব তাৰ ওপৰত আমি কাম কৰিছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত আমি প্ৰতিটো গ্ৰাম্য সংগঠনতে আমি গম পালোঁ যে আমি বিকলাংগ আমাৰ বহুত সংখ্যক হোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিটো ভিউৰ পৰাই আমি ডিমাণ্ড ৰাখিছিলোঁ যে তাত আমাৰ গমিৰি জিপিত এখন বিকলাংগ বিদ্যালয় লাগে বুলি। আমি আমাৰ যেতিয়া গাঁও সভা হৈছিলে, গাঁও সভাত আমি ভিউৰ জৰিয়তে আমি তাত ডিমাণ্ড দাখিল কৰিছিলোঁ। সেই দাখিল কৰোঁতে তেতিয়া আমাৰ ডিমাণ্ডত আপোনাৰ স্কুলখনৰ বিষয়লৈ মানে বেছি গুৰুত্ব দিছিলে। তাৰ ভিতৰত আমি VOCC কমিটি এটা গঠন কৰা হ'ল। এই কমিটিটোৰ জৰিয়তে আমি বহুতখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ। In the CBO structure of NRLM, cluster level federation is the secondary federation which has been instituted to bring up village organization and the self-help groups. So orienting CLF on VPRP process first and subsequently to VOs ensures that all the information regarding the VPRP process is trickled down to all the CBO members. The CLF concept seeding is done with an objective to inculcate the ownership feeling among the CLF members for the entire VPRP process. It also enhances their role in the process of planning, monitoring and the follow-up. Then the concept seeding which is done to the primary federation, which is the village organization, is done so that they also get an understanding of what is their role and responsibility going to be for each and every step of the plan preparation. So these orientations then enables the CLF and VOs to become the monitoring bodies and to ensure maximum participation of CBO members at each and every level of plan preparation. It also makes them understand that they need to take up the responsibility to converge with different stakeholders, which is Gram Panchayats and line departments. And it can ensure development of the inclusive and comprehensive development planning process of the VPRP. And it can actually ensure the participation of line departments in the Gram Sabhas and also the participation of all the SHG members and the village organizations also in the Gram Sabhas, and they can present the VPRP and also integration of VPRP into the GPDP process. And after getting the approval from the GP, and there is a very important role for the cluster level federation to do the follow-up with the line departments. So whether all these approved plans are grounded as per the plan or not, and what are the hindrances that are coming up, so the CLF can play a very important role. The CLF concept seeding and the VO concept seeding are initial activities of the VPRP process. During the CLF concept seeding, we used the story of Krantinagar to understand the scope of VPRP plans
And during the VO concept seeding, we conduct the activity of a hindrance walk to understand the issues of a Gram Panchayat better. अगर हम मिलकर यह निर्णय लेते हैं और योजना बनाते हैं तो ये मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। रश्मि और शर्मिला ने इसके बाद उस सूची को पढ़कर सुनाया और बताया कि क्यों इनमें से प्रत्येक मुद्दे पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। ग्राम सभा में मौजूद सभी लोग इससे सहमत दिखे। आपने जिन बातों का जिक्र किया है बिल्कुल सही। The story starts with a village called Kranti Nagar, which has various issues like the availability of infrastructure, resources, school dropouts, child marriage, and women of the SHG collective have identified these issues and used Gram Sabha as a platform to take up these. And then they also go on to submit a very comprehensive VPRP demand plan which highlights all these issues, and they present the plan and they submit it in the Gram Sabhas. So later in the story, as we progress, we can see a lot of those achievements that they have demanded being fulfilled in a period of 6 months or 1 year. The idea behind it was to ensure that women can very early on see the scope and they can see the possibility that if they follow the channel and if they collectivize and if they mobilize for the VPRP process, it can lead to a lot of achievements related to the issues of their Gram Panchayat. So to make it like an ISC material, we have ensured that there are discussion points and there are pauses during the facilitation of the video where SHG members can talk about similar issues of their Gram Panchayats. They can talk about the platforms that they have used to address those issues. They can talk about the kind of result those platforms have fetched them, and it can be a more relatable content for them than a random story. So after the Kranti Nagar case study, where they have now understood what the VPRP is all about and how it can be used to address problems of a village called Kranti Nagar, we thought it was time to now introduce a discussion on the local issues in the village. So for that, we thought of designing something like the hindrance walk, where a series of triggering questions are asked by the facilitator, and if the response to the question is yes, or if someone has gone through it, then they are supposed to take a step back. Now the unique feature here was that we wanted to bring in the feeling of collectivism. So instead of just the individual who's going through it taking a step back, the entire VO or the entire village needed to take a step back. This was done to realize that this was not just an individual's problem, but it is the problem of the entire village, or it is the problem of the entire VO. When we initially start discussions on the social issues, what happens is members generally talk about the very common issues like child marriage or dowry or female illiteracy. But through this activity, we tried to introduce certain things like, if you see something, if you've seen something wrong happening in front of you, but you could not raise your voice against it, then you should take a step back. So these were a lot of underlying problems, that if I'm not speaking out, if I'm not talking against corruption, then these are also problems. If I'm not going to the Gram Sabha, these are also problems of your village, and these should also come to the forefront. It was very evident that after the hindrance walk, the VO members had a lot of had a deeper understanding of the social issues that were prevalent in the village. मेरा नाम दीपा सैकिया है। मैं विष्णुपुर जीपी का हूँ और विष्णुपुर जीपी का बासिंदा भी हूँ। मेरा एसएसजी में जब VPRP किया था, जब मैंने जाना है
VPRP से ही फिशरी डिपार्टमेंट से भी सुविधा मिलता है। उसी से मैंने डिपार्टमेंट गया है, डिपार्टमेंट का लोगों को पूछा है मुझे क्या सुविधा मिल सकता है। मेरा एक छोटा सा फिशरी है, उन लोगों ने बताया आपको फिशरी मछली डालने के लिए पुनः चाहिए क्या, दाना और लोन, ये 3 मिलता है, आपको किसका ज़रूरत है। मैंने बोला मुझे छोटा पुना चाहिए। उन लोगों ने पुना के लिए पुना दे दिया है मुझे, मैंने फिशरी में डाल दिया है और डाल कर खा और दाना भी दे दिया है और खा पी कर मैंने 7,000 रुपया कमाया है और अभी भी मैं मछली पाल रहा हूँ। SHG में VPRP नहीं किया था, उसके आगे VPRP के आगे मैं एक घर का मेंबर ही था। मैंने क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। जब VPRP में क्या है तब मुझे पता चला है मैं भी कुछ कर सकता हूँ। আমাৰ যেতিয়া VPRPটো মানে প্ৰস্তুত কৰা হয়, কৰি লোৱাৰ পাছত আমি পঞ্চায়তত এটা মানে তাত খবৰটো দিওঁ যে আমাৰ এটা VPRP চলি আছিলে। তাৰপাছত আমি তাত গৈ তেওঁলোকে ডেট এটা দিয়ে, ডেটটো দিয়াৰ পাছত আমি এখন মিটিং দিওঁ, যিখন কনচালটেটিভ মিটিং হয়। তাতে আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কিছুমান ভিঅ' লিডাৰ্ছ যায় আৰু পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা সকলো PR মেম্বাৰ্ছ থাকে, লগতে লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ থাকে, তেওঁলোক থাকে। তাৰপিছতে কি হয়, তেওঁলোকৰ যিটো GPDP তেওঁলোকেও বনায় আৰু আমাৰ CBOৰ ফালৰ পৰা VPRP বনোৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে GPDP বনায় তেওঁলোকে তাৰ পৰা তেওঁলোকে পাঠদান কৰে আৰু আমাৰ পৰা যিটো CBOৰ পৰা যিটো VPRP বনোৱা হয় তেওঁলোকে সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে মানে পাঠদান কৰা হয়। আৰু যেতিয়া কি হয় তেওঁলোকৰ কিছুমান ডিমাণ্ড আমাৰ VPRPৰ লগত মিলি যায়, সেইকেইটা আমি কাট কৰা হয়। কাটি পেলাই যিকেইটা ধৰি লওক তেওঁলোকৰ লগত নধৰিলে বা সেইকেইটা আমি তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব, তেওঁলোকক আমি জনাওঁ যে এইকেইটা আমি মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিব লাগে। আৰু কনচালটেটিভ মিটিংটো কৰাৰ পিছত কি হয়, আমাৰ যিটো গ্ৰামসভা হয়, গ্ৰামসভাত আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰোঁ। তাতে VPRP ডিমাণ্ড কি গৈছিলে আৰু সেইখিনি পাঠদান কৰাৰ পাছত আমাৰ যিটো স্বৰাজ অভিযান আছে তাতে সেইখিনি কি হয় মানে আমাৰ VPRP ডিমাণ্ডখিনি তাত ইনক্লুড হৈছে নে নাই চাবলৈ তেওঁলোকক আমি কওঁ যে তাত সেইখিনি মানে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে নে নহৈছে সেইখিনি আমাক জনালে আমি বেছি ভাল পাওঁ। আৰু তাত যদি কিবা ধৰক যিটো VPRP বনোৱা হয় তাত যদি কিবা অসুবিধা হয় আৰু যদি তেওঁলোকে কিবা বুজি নাপায়, কিবা সমস্যা পায়, তেনে তেওঁলোকে আমাৰ লগত মানে CBOৰ লগত তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে যোগাযোগটো ৰাখিব পাৰে। लाइन डिपार्टमेंट का मीटिंग हम लोग का यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ है। तो उस लाइन डिपार्टमेंट के मीटिंग में हम लोग सभी लाइन डिपार्टमेंट को हम लोग इन्विटेशन दिए थे और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स प्रेजेंस वो अटेंडेंस वाज वेरी गुड। सो एक्चुअली वो लाइन डिपार्टमेंट को मीटिंग में वो मीटिंग का चेयरमैनशिप अंदर हम लोग का CEO जिला परिषद के अंदर हुआ था और वो मीटिंग में क्या हुआ, हम लोग का इंटरेक्शन भी लाइन डिपार्टमेंट जितना भी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उन लोग के साथ हम लोग का इंटरेक्शन भी हुआ। उन लोग का जो प्लान है मतलब वो नेक्स्ट फाइनेंशियल उन लोग का जो प्लान बनाता है उसके बारे में उन लोग ने हम लोग को बताया है और उस हिसाब से उन लोग को भी पता चला कि ग्राम सभा का इम्पोर्टेंस क्या है। And after the Gram Sabhas also the integration part is going on. Mainly the consultative meetings, mainly the liaising part, mainly the prioritization part, identification of the right beneficiaries and all those things we have strategized in Assam. And we have also converged with several departments of the other from the government of Assam, like health and family welfare, then agriculture, veterinary, horticulture, sericulture. We have been converging with all the social welfare departments. We are in convergence with them and even we have signed MOUs also with most of the departments. VPRP, many people think that VPRP is just to be submitted in the Gram Sabha and that's done. So it's very important to make them realize that it's their demand and they follow up. So we have been following a lot of activities over that and going to the department on their own, melas, enrollment melas and GP levels. So this was to make them realize that okay, VPRP is something not a one-time kind of activity. We have to continue it until we fulfill all our demands, until all our entitlements, all our
needs has been fulfilled by the whoever our entitlement is met. So we are ensuring that this kind of community participation, that it's our own responsibility to meet our demands, to go and see where we can. So we are ensuring that through this Mela. It is a responsibility of the concerned PRIs and departments to also come and fulfill their demands. So through this Mela, we are making it a medium. Prioritization is to identify the most needy person. Why this prioritization need in VPRP? VPRP is a comprehensive demanding plan. So this plan, we will get 100 of demands from the community. It is very difficult to give all the benefit at a time to all. So we need prioritization. As per my 2023 years experience, how the prioritization happened, maybe hierarchy or maybe political interference. So the actual beneficiary didn't get any benefit in time. But in VPRP, we are doing the prioritization 100% democratically. Who is the most needy person? The SHG women sit together and they are discussing the vulnerabilities of the persons and identifying the needy persons. For this purpose, we are giving the training to our mentors and cadres. They will go to self-help groups and they will sit with them and they will discuss the vulnerability factors, and they are pointing out who is the needy persons. You may have heard about Gandhiji's quote, recall the face of poorest and weakest person of the community and ask yourself, is the step you contemplate is going to be of any use to them. So we, as per VPRP, the prioritization is aligned with this thought. মই হেলুনৰ বিষয়ে মই দুটা কম, মানে VPRP বাইদেউসকলে কৰিছিলে। VPRP কৰাৰ পাছত আমি লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ আমি কেনেকৈ নিজৰ কিবা মতে ইয়ান পাছবুকখন পাব পাৰিম, এইকাৰণে আমি ধেমাজিত এপ্লিকেশ্যন সহকাৰে গৈ আমি ডিমো জিপিৰ গোটেই মহিলা মানে 460জনী মহিলাৰ কাৰণে ইয়ান পাছবুকখন আমি ল'লোঁ। লৈ কিনে আৰু এতিয়া বৰ্তমান 460জনী বেছি মানে 600জনী খুব সম্ভৱ হ'ব। 600জনী মহিলা আমি কম বজাৰতকৈ কম মূল্যত আমি কাৰ্টৰ দ্বাৰা উঠা ক্ৰয় কৰি আমি বহুত উপকৃত হৈছোঁ বুলি আমি অনুভৱ কৰি আছোঁ। সেইমতে আমি বজাৰৰ সূতাতকৈ এতিয়া কাৰ্টৰ দ্বাৰা আমি উঠা কিনি গামোচা বৈ বা কিবা আমাৰ টঙানী ডুম্বাৰ বৈ বহুত বিজনেছটো চলাব পাৰিছোঁ বুলি নিজকে অনুভৱ কৰি আছোঁ। All the trainings that have been happening, either NIRD or SIRDs doing the trainings for the Panchayati Raj functionaries, it also includes a component on VPRP process. Similarly, when the Ministry of Rural Development and Kudumbashree NRO are doing trainings for the functionaries of the SRLMs and the community resource persons, there is a component of GPDP, an understanding of the GPDP and the People's Plan campaign. And we conducted the training in a cascading manner where we trained the state nodals, the district nodals and the block nodals, and they were further supposed to go on and train the cadres on field. And we again conducted the training in a phased manner where we conducted CLF concept seeding, VO concept seeding in the first phase, and in the second phase we introduced plan preparation using the mobile application. We also conducted trainings for MIS and for the user management system. So though it were online trainings, we try to ensure that the trainings are interactive. Here onwards, we are going to conduct physical trainings for VPRP for the state nodals and the district nodals across all the states and UTs.
Alongside all the capacity building initiatives which Kudumbashree NRO has taken for VPRP, it has been very crucial for us to come up with knowledge material simultaneously, because this not only aids the training process in itself, but also it acts as reference materials for the recipients of the trainings. Initially, we started out by coming out with small explainer videos which talked about the different plans, different plan components, and from there on we moved on to making certain short videos which were experiential in nature, where we shot the community actually conducting the exercise in the field, right? And this actually made it more relatable for the community cadre and the SHG women to see that women in different parts of the country are actually doing this at the ground level and how the activity actually looks like. As developing knowledge resources goes, these are the intricacies which were kept in mind. Oko ayam nampangola badoli de bari dengan kana oko guna moya dola mohilang kerdelendu bona guniyaru gimangogom patugi pabong peredi pabong donam মই এছএছজিৰ ডিমাণ্ড দিলোঁ। এছএছজিৰ পৰা আমাৰ ভিঅ'ত ডিমাণ্ড দিয়াৰ কাৰণে ভিঅ'ৰ পৰা আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা আমাৰ বাইদেউসকলে আনি দিলে। বাইদেউসকলে নিজৰ ঘৰতে আনি কিনে আমাৰ ঘৰে ঘৰে দিছে আৰু আমি ক'তো যাবলৈ লগা নাই। আমি মাত্ৰ এছএছজিতে ডিমাণ্ড দিছোঁ আৰু যোৱা 2 বছৰৰ পৰা বীজটো পাইছোঁ আৰু বাৰীত লগা শাক পাচলিৰো পাইছিলোঁ, যেনেকৈ পাইছিলোঁ বাদাম, জিকা, ভোল আৰু কেৰেলা সব পাইছিলোঁ। আমি খিৰা চিৰা সবৰে পাইছিলোঁ। এই বছৰ ধানৰো পাইছোঁ আৰু তাৰ ধান খেতি কৰি কিনে আৰু সব খেতি লগাই কিনে আমি বহুত উপকৃত হ'ব পাইছোঁ। যেনেদৰে আমি কিবা খেতি কৰা মানুহ খেতিয়ক, সেইদৰে আমি খেতি কৰি বহুত উপাৰ্জন হ'ব পাৰিছোঁ, লাভান্বিত হ'ব পাৰিছোঁ, যিহেতু মহিলা হ'লেও আমি milbong poisada makamapa gudami pabong ege sum pabong konam legapa aina turnam legapa oi